In this session, we are studying the next subphylum, that is Vertebrata. Vertebrata, it is also called as craniata or Euchordata. Craniata annum parayum, Euchordata annum parayum Vertebrata. So here it possesses a notochord during the embryonic period. So this group of organisms, they have a notochord during the embryonic period. This notochord, it will be replaced by vertebral column during the adult stage. അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ നോട്ടോകോഡ് വന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും, വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, we can say. Okay, now other than these basic characteristic features of this chordata, they show some other characteristic features, like they have a good cephalization. Cephalization nu parna enda head formation. They have a good cephalization. They have good cephalization, and we can see these organisms, they have exoskeleton which is made with hair, body hair, it may be feather or it may be scale. And the endoskeleton which is present in this organism, that is cartilage or bone and cartilage. This is the endoskeleton of this group of organism. And we can see the muscles present in this group of organism. There are different types of muscles seen in this group of organism, that is striated muscle, unstriated muscles, as well as cardiac muscle. Allengi striped muscle, unstriped muscles, and cardiac muscle. Allengi voluntary muscles, involuntary muscles, and cardiac muscle. Okay, so here the muscles present in this group of organism, that is striped, which will help in voluntary movement, unstriped, which will help in involuntary movement, and the cardiac muscle, that is the muscle which is present in the heart muscle is also present in this group of organism. And we can see the nervous system present in this group of organism. It include ഇതിന്റെ nervous system നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ they have central nervous system, they have peripheral nervous system, they have autonomous nervous system. And we can see the next characteristic feature, that is the circulatory system. It has closed circulatory system. And we can see the body fluid present in this, that is blood and lymph, and they have blood vascular system. Blood and lymph pass cheyan vendite separate vessels in there. And we can see this organism, they have a muscular heart. This muscular heart, it may be 2-chambered, it may be 3-chambered, or it may be 4-chambered. Heart is also present in it. And this group of organism where blood is the major circulatory fluid, and we can see this blood, it consists of RBC inside that the hemoglobin respiratory pigment is present in this group of organism. Now we can see in this group of organism the respiratory system. Respiration, it can occur through gills, it can occur through skin, it can occur through buccopharyngeal cavity, buccopharyngeal respiration, and it can occur through the lungs also. So these different types of respiration, it is present in this group of organism. And we can see the sense organs seen in this group of organisms. Sense organs are present in this group of organisms are eyes, ears, skin, nose, tongue. These are the different sense organs also present in this group of organism. And there are some special type of sensory organ present in this group of organism in the fishes, and all that we will study when we study that Pisces, separate Pisces class. When we study that time I'll tell. Okay, and we can see these organisms, they will be having the
they will be having the cranial nerves. Cranial nerves means the nerves which supply blood to the cranium. And this organism, they have the endocrine glands for the secretion of the hormones, hormonal glands, and the cranial nerves, and these all are different characteristic features. And if we see the reproductive system of this organism or reproductive nature of this organism, these are the dioecious organism, and the development it occurs through generally the direct development it occurs. Okay, so here dioecious organism, there are some fishes which is which will show hermaphrodite nature, that is nothing but the hagfish. Hagfish hermaphrodite, and that is coming under Cyclostomata. We will study it afterwards. Okay, so here these are the major characteristic features of this vertebrata or craniata. And excretion, it occurs through the kidney, and osmoregulation also occurs through the kidney. Okay. So these will be having the paired limbs or fins for their locomotion. They will be having the paired fins or limbs for their locomotion. Once again, we will see the major characteristic features of vertebrata or craniata or Euchordata. They have these organisms, they will be having the notochord in the embryonic stage, and this notochord, it will be replaced by the vertebral column as well as the cranium in the adult stage. And we can see this organism, they show all the basic characteristic features of chordate. In addition to that, they will show a well developed cephalization or head formation in this group of organism. Exoskeleton, if you see, they will be having the skin, body hair, they will be having this one feathers, they will be having the scales. These are the different exoskeleton present in this group of organism. Endoskeleton, which is made with either cartilage or both cartilage and bone. We can say muscle. See here, there are different types of muscles present in this group of organism, that include the striped muscle, unstriped muscle, and cardiac muscle. Nervous system, that includes central nervous system, peripheral nervous system, as well as the autonomous nervous system. And circulatory system, which is present in this group of organism, they have a closed circulatory system. We have the chordate or the vertebrate, they have a body fluid. The major body fluid present in this group of organism is blood, and we can see the lymph also. Blood to pass, blood vessels are there, lymph to pass, lymph vessels are there. And we can see a muscular heart which is present in the ventral part of the body, and it is 2-chambered or 3-chambered or 4-chambered heart. And respiratory system, that will be having either gills, or it will be having the skin type of respiration, or it will be having buccopharyngeal respiration, അല്ലെങ്കിൽ lungs വഴിയായിരിക്കും അതിന്റെ respiration നടക്കുക. Then the sense organ present in this group of organism, the eyes, ears, tongue, skin, as well as the nose. These are the different types of sense organs present. In a lateral line which is present in the case of fishes, അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് fishes പറയുമ്പോൾ ഞാൻ separate പറഞ്ഞുതരാം. The major sense organs which is present in this vertebrate, that include these all organs. And if we see the excretory system, that will be having protonephric or mesonephric or metanephric kidney, that also will help in the osmoregulation in the body. And these organisms, they have a paired limbs or fins or flippers for their locomotion, we can see. And the reproductive system present in this group of organism, these organisms are dioecious organism, and we can see this organism, it mostly undergo direct development, and there are some organisms, they show the larva like amphibians, and some group of fishes also, they will show the larval stage, that we will study when we study that class separately. Okay, so there are different types of vertebrata. Now we will see the classification of this vertebrata, then after that we will see the examples of it. Okay, so this is the general characteristic features of vertebrata. Now we are going to see which are the different classes of vertebrata. Vertebrata we can classify into two different classes, that is Agnatha and Gnathostomata. The vertebrata, it is classified as Agnatha and Gnathostomata.
Okay, so here we are first we are seeing this Agnatha. Then after that we will study Gnathostomata. Okay, so in this session we are studying just Agnatha. Agnatha is nothing but jawless organism. അതായത് താടിയെല്ല് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അഗ്നാഥ എന്ന് പറയാ. Jawless organisms are Agnatha. Okay, so here these organisms we can see the notochord, it will be persistent throughout their body, but they will be having a kind of structure, a neural arc like structure will be present on the notochord to represent the vertebral column. അതാണ് അതിന്റെ characteristic features. അതായത് ഒരു ന്യൂറൽ ആർക്ക് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ നോട്ടോകോഡിന്റെ മേലെ to represent the vertebral column. നോട്ടോകോഡ് ഇതിന്റെ throughout life we can see the notochord in this group of organisms. അതുപോലെ paired fins or appendages it will not be present in this group of organism. Paired fins അല്ലെങ്കിൽ appendages ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണൂല. അതേപോലെ we can see these organisms they are cold blooded organisms. എല്ലാ ഇതിനകത്ത് cold blooded ആയിട്ടുള്ള organisms പലതും ഉണ്ട്. So this is also a cold blooded organism. Once again I'll say this organism it is jawless organism and we can see this organism it will be persisting its notochord throughout their life and we can see the vertebral column development like a the neural arc like structure which is present on the surface of the notochord. It will be seen in this group of organisms. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ vertebrate include ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Now if we see the classes of this group of this what to say this Agnatha, again it has been classified into two different groups, that is the Ostracodermi and Cyclostomata. നമുക്ക് Cyclostomata മാത്രമേ NCERT ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ Ostracodermiയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് Ostracodermi എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല എന്ന് വരരുത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അതേപറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഓർഗാനിസംസ് they are extinct group of organisms. Okay, so Ostracodermi and Cyclostomata. Ostracodermi, their dermal region or the skin region it is bony. Ostracodermi എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ bony skin ആണ്. They are extinct. Ostracodermi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു extinct organism ആണ്. They have bony skin. അവർക്ക് bony skin ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ Ostracodermi എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ആർമേർഡ് ഫിഷസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആർമേർഡ് ഫിഷസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്തിനെ ഈ പറയുന്ന Ostracodermine. Armored fishes. An example for this group of organism is Cephalaspis. Okay, example Cephalaspis. This is an example for this Ostracodermi. Okay, next one it has given in our textbook for studying, that is Cyclostomata. See, Cyclostomata are ectoparasite on some fishes. Cyclostomata endana? They are ectoparasites on other fishes. Okay, they have a circular sucking mouth. Without jaws. ഇതിനകത്തും ജോ ഇല്ല കേട്ടോ. Jawless organismത്തിനെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Without jaw there is a circular sucking mouth is present in this group of organism and they have 6 to 15 pairs of gill slits without operculum. 6 to 15 pairs of gill slit. എന്താ ഒപ്പർക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു കവറിങ്ങിനാണ് ഒപ്പർക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെകിള എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ പൊളിച്ച് കളയുന്നത് ആ ഗിൽസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു കവറിങ് പൊളിച്ച് കളയില്ല, ആ സാധനത്തിനാണ് ഒപ്പർക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് 16 pairs of gill slit ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തില്ല, ഒപ്പർക്കുലം ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം. And their body it is devoid of scales. അവരുടെ body it is scales ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ paired fins are also absent in this group of organism. No scale, no paired fins. No scales and no paired fins present in this group of organism. And we can see the cranium and vertebral column it is made with a cartilage. Cranium vertebral column എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ്? Cartilaginous cranium and vertebral column.
cartilaginous cranium and vertebral column is present in this group of organism. Okay, now if we see this circulation of this group of organism, they have a closed circulatory system and two-chambered heart is present in this group of organisms. Two-chambered heart, closed circulatory system, two-chambered heart. And we can see these organisms, they are marine organism. They are marine organism. These organisms are marine organisms. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതല്ല, ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മേലെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. So this is marine organism, and for spawning, they migrate for spawning in fresh water. They migrate for spawning. Spawning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടാ. They migrate for spawning to fresh water. Fresh water ലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യും. There it will lay egg and it will undergo development. Larval state has larval stage. The larva of this organism, they are called as ammocyte. Larva of this organism is ammocyte. Ammocyte എന്ന് പറയുന്ന ലാർവയാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. And this will undergo development in the fresh water. Ammocyte develop in fresh water, migrate again to marine habitat. Again it will come back to marine habitat. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ അമ്മ പോയിട്ട് എവിടെ മറൈൻ വാട്ടറിലാണ് മുട്ട ഇടുന്നത് അല്ലേ. There it will after while coming back it will die also. അവർ സ്പോണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് പോയി, അവർ ശരിക്കും ജീവിക്കുന്ന മറൈൻ വാട്ടറിലാണ്. സ്പോണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് പോയി മുട്ടയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചത്തുപോകും. Then after that this egg it will undergo metamorphosis and it will undergo development through indirect development. That is through ammocyte larva. Ammocyte larva കൂടിയാണ് അത് indirect development നടക്കുന്നത്. And the larva undergo development in the fresh water and it will migrate back to the marine habitat. Okay, these are the characteristic features which we have to remember about this group of organism, that is Cyclostomata. Cyclostomata ഭയങ്കര important ആയിട്ടുള്ളൊരു class ആണ് കേട്ടോ. Now if we see the examples for this is Petromyzon, that is a dioecious fish, and it will migrate for this dioecious Cyclostomata. Fish എന്ന് പറയേണ്ട കാരണം പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജോലെസ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൈസസ് എന്ന് അവിടെ ഫിഷ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട. So this group of organism, they are dioecious organism. They will undergo indirect development through the larva. Ini nokiya Petromyzon or the lamprey and myxine or hagfish. These are the two examples. Another hagfish endanu vechale they will not be having skull. They will not be having vertebral column. They will be having only skull. Avarku skull മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Vertebral column എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല hagfishല്. അതേപോലെ many of the hagfishes are hermaphrodite. പല ഹാഗ് ഫിഷും എന്താണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയോഷ്യസ് ആന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഹാഗ് ഫിഷ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ദേ ഹാവ് ഓൺലി ക്രേനിയം, ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം. ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. വെർട്ടിബ്രേറ്റ് again it is classified into two different groups, that is Agnatha and Gnathostomata. Agnatha, that is Jawless organism. Jawless organism in that if the characteristic features of this organism, if we see notochord, it will be persist throughout their life, and we can see a nerve cord or a neural arc. It is present on the surface of the notochord that will act like a vertebral column. Vertebral column pole thanne irikkunnu illu. And these organisms again we can classify into two different groups, that is Ostracodermi and Cyclostomata. Ostracodermi നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ Ostracodermi ഞാനിവിടെ കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല് ഈ ആർമേർഡ് ഫിഷസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബോണി സ്കിന്നുള്ള ഫിഷ് എന്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺഫ്യൂസ് വെയർ ഇൻ വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഇതേപോലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല.
I have just told this is an extinct group, and Ostracodermi എന്നൊരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ ബോണി സ്കിൻ കൊണ്ടാണ്. അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആർമേർഡ് ഫിഷ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെഫാലാസ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ്. അതേപോലെ സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ എക്ടോപാരസൈറ്റ്. വേറൊരു ഫിഷിന്റെ മേലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഈ പറയുന്ന സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റ. അതിന് ഒരു സൈക്ലിക്കൽ മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് മൗത്തും അതേപോലെ സക്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്തും ആണ് അതിനുള്ളത്. സർക്കുലർ ആൻഡ് സക്കിംഗ് ജോ അല്ല കേട്ടോ, സക്കിംഗ് മൗത്ത് ആണ്. എനിക്കിവിടെ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. സർക്കുലർ ആൻഡ് സക്കിംഗ് മൗത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജോ. Okay, ഒരു careless error ആണ്. Circular and sucking mouth is present. 6 to 15 pairs of gill slits are present. Gill slits, it is not covered by the operculum, and we can see there is no scale, there is no paired fins or appendages present in this group of organism. നമുക്ക് fins ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്ക് പെയർഡ് ആയിരിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് പെക്ടോറൽ പെൽവിക് ഫിൻസ് ഒക്കെ മീനിന്റെ കേസിൽ, അത് പൈസസിന്റെ കേസിൽ അത് പെയർഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ പെയർഡ് ആയിരിക്കില്ല. പെക്ടോറൽ പെൽവിക് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ cartilaginous cranium, it is present in this group of organism, and vertebral column is also will be cartilaginous, and circulatory system, it is closed circulatory system, and it has a 2-chambered heart. These are the these organisms are marine organism. This will be migrating for spawning to the fresh water. Fresh water il adu mutta ittittu aa mutta viriyunnathu fresh water ilirikkum. Ee amma organism, the mother organism, when it come back to the marine habitat, it will undergo death. അത് അവരുടെ ലൈഫ് അതോടെ തീരും. അതേപോലെ ഈ ലാർവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ്. ലാർവ അമോസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലാർവയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് വൺ ഈസ് ദ Petromycin. Petromycin is also called as lamprey, and myxine. Myxine is also called as hagfish. അതിനകത്ത് ഹാഗ്ഫിഷിന് ക്രേനിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഒന്നും ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഹാഗ്ഫിഷ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്. അവർ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റും ആണ്, ഡയോഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ല. Okay, so the next one, it is Gnathostomata, which has jaws, that we will study in the next session. Okay.